कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा प्रणाम। हर संगत में गुरुजी बसते हैं, जिन्ना शुक्र करो और ना काटे। आज it is amazing, it is Thanksgiving Day today, and ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਭਈਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਭਾਟੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਇਸ਼ਕ ਹੈਗੇ, ਜਨੂਨ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਹੈਗੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੈਗੇ, ਰੱਬ ਹੈਗੇ, Jesus Christ, Prophet Muhammad, just like they were all born on mankind, on earth to bless mankind. So Guruji came to bless mankind, and he left his chola in 2007. वो कहते सी लाइना लग जाएंगी। 2007 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖੋਂ ਦਾ ਤਾਇਦਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੰਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਦਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਭਾਟੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ, शिव मंदिर ਤੇ आस पास से भी गुजर जाएगा, he will be blessed for life, उसका कल्याण हो जाएगा। गुरु जी के मंदिर में 11 ज्योतियों की शक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। We have all experienced it now. Guruji had called me to him in 2005, 4th or 5th of March. I don't clearly remember. I can never say कि मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। He called me to him. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ that he is the boss, he is the chief. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ that ਰਿਤੂ ਆਂਟੀ nothing happens by chance, everything is predestined and preordained. ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। When I first saw him, my friend, she took me to him and she said मैं ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, see you at 7. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਏਗੀ। So when she was leaving, I said, okay, see you in the morning at 7. She said, morning ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ evening ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। Those days my husband was flying in Srinagar. So when I was leaving in the evening, his phone came. He said, what is happening? I said, I'm going with my friend to Harguru. He said, ਕੋਈ time ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ? Come back on time. वो टेंशन तो पहले ही शुरू हो गई। My friend, she took me to Empire State. वो बाहर तक, दूर तक खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू। मैं सोचा जिस तरह, because I am an army officer's daughter, army officer's wife, army officer's daughter-in-law, मैं सोचा कि पक्का इधर ते like when we spray the place up, ऐसे पक्का है ते किसी ने स्प्रे मारे है, इतना ज्यादा गुलाब दी खुशबू हैगी। And she took me in. अंदर गुरुजी बैठे सी आलती पालती on that sideboard,
And she said, he's my guru. When I looked at him, he is so young, he was so handsome, he is so beautiful. The flow of energy was something amazing. So I just looked at her and I didn't understand because we are used to seeing Sade Vaste Guru ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਫੇਦ ਚੋਲੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਇਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦ when I saw him ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਕ ਵਿਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सफेद कपड़े पाओ या ए करो ना he only says किसी का दिल मत दुखाओ and there when he looked up जब बैठे सी होते उन्होंने जिस तरह अखा ऊपर की ते मेरे वर्ग वेखा जैसे तीरे अंदाज आर पार I literally मेरे रोंगटे खड़े हो गए. It was as if I have undergone a complete and total MRI wherein every secret of my life is now known to him. Sangat ji, there was such a Trinetra jo there. He is Mahadev. And his eyes had something very different. Normal human being. Very different. He had to be because he is God. उन्होंने जिस तरह की तरफ देखा and आँख ऊपर के but he looked at me and he just did this. Give me an ishara and with a flow of the hand कि इन्हों अंदर जान दियो. अंदर चले गए जाकर के बैठे एंड थोड़ी देर मतलब इन्नी वो चाह प्रसाद आई थोड़ी देर छोटे छोटे ग्लासेस तो मैं सोचा पौने 8 बजे रही सी चाह दा वक्त नहीं सो ऐसे नो थैंक यू माय फ्रेंड शी सेड ए प्रसाद हैगा ए ते बहुत बाद समझ आई कि ओ चाह प्रसाद की है ते लंगर प्रसाद की है सब कुछ उसी विच ही है ते शी सेड ए प्रसाद है प्रसाद जिस तरह उन्हें क्या प्रसाद है तो मैं पी ली थोड़ी देर विच ओम नमः शिवाय बचन लग गया ओम नमः शिवाय एंड गुरुजी जो पहले पैंट और he was wearing drain pipes and half sleeve bush shirt very colorful and he then came in wearing very beautiful robes बहुत ही सोने चोले पाए सी. When I looked at him, I was reminded when as a small child I had seen Gogia Pasha in my father's regiment. And we all know he's in the Guinness Book of World Record. When just मैं गुरुजी ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ऐसे लगता है world ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ. This is the thought Sangat ji that came into my mind. And I thought पूरी दुनिया हिला देंगे. This is exactly what I thought. Little did I realize that yes, he is Rab. और वो दुनिया ही हिला रहे हैं दुनिया को ही पूरा घुमाते हैं घुमा सकते हैं 2007 से लेकर के आप आज देखिए every part of every corner of the world people know about Guruji हर जगह गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं even in the Middle East even in the US Europe every part you go to Singapore go to Australia because Ote actually he is the world's biggest magician. He is Rab, he is Ishwar. And then he just he spoke to me that day. They say the first time that he met me, he spoke to me and he gave me a beautiful blessing. He said, Munde da vyah karte aish kar. He first asked me, na kiye. I told him, I said, Ritu. He said, Ritu, kaun cheti bol? I said, Ritu Seth, daughter of Colonel Roshnlal, wife of Colonel Ashok Seth. And he immediately knew. He said, oh, Leh Ladakh wale. He knew my husband was flying there. He knew it because he's Rab. He did. I hadn't told him ki kaun. He immediately said, he's Leh Ladakh wale. And then he sent me gave an ishara for me to sit and eat langar. I had never in my life eaten langar prasad the way he beh ke thale ek थाली 4 जने खा रहे लड्डू प्रसाद रोटी प्रसाद लंगर प्रसाद और इन्ना रसीला जिस तरह अमृत बरस रहा हो कदे इस तरह दा मतलब I was in the army we have the best of display of foods and all but इस तरह जेड़ा लंगर सी वो ते इन्ना स्वाद I have no words to say. होना ही स्वाद सी रब बैठे सी ते सानू खुआ रहे सी इन्ने प्यार नाल लंगर करके I told my friend I said let's go back home
It's getting late, Candy. When you go to the chief's house, don't you go and thank him? Menu the tension see because my husband had said that Cheti wapas aa jana. So I told her, she said, don't you ever go and don't you thank the chief? मैं क्या है खोर वो फिर जी ऐसे बाहर गए सामने हाथ धो के फिर आके लाइन विच लगे लोग की दंड प्रणाम कर रहे सी गुरुजी नु एंड गुरुजी सारे नु एंड करके हाथ करके तो ब्लेस करके चला रहे सी जब मैं मेरी बारी आई तो मेरे एज वी आर what should I say very naive and very stupid human beings ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਸ ਲਾਈਕ ਆਂਟੀ ਸੈਡ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਵੈਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ's grace ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਹਿੱਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਗੀ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ और उन्होंने अपने पैर अंदर कर लेते so naive such a foolish human being I was and मैं भी हाथ जोड़कर बाव करके थैंक यू करके चली आई that night I just thought of and when I was sitting over there जब चा प्रसाद मिली सी we always we human beings feel ना अच्छा देखे तो सही किधर आए ने असी रब हैगा भी नहीं तो a thought had crossed my mind my son was in Dubai and ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਘਿਸ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ not ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ this is what I thought Sangat ji that was a Sunday night into a Monday morning my friend she dropped me back home and around 11:15 at night 11:15 my son rings me from Dubai and he says ma the sheikh has called me to Palm Strip Mall and I don't know why मैं जा रहा तो उन्हें कागज मंगा के मैंने बुलाया सदिया ऐसा अच्छा संगत जी still didn't cross my mind why this thing जो ये 3 महीने से 2-3 महीने से कोशिश कर रहा था why this has happened immediately and then he rings me up at about 12 my time 12 or 10:12 I clearly don't remember and he said ma काम हो गया he said ma amazing thing has happened उन्हें बुलाया सारे कागज साइन करके मैं वापस भी आ गया बाहर निकल आया हूँ I got such a surprise and that night Sangat ji Guruji gave me darshan and jab Guruji dream ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ and he was in Chola form that time and he's asking me he said आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है and this is a conversation he's having with me I said जी हाँ and then he gave a very special blessing for him that is meant for him but this is just I'm sharing ताकि सारिया तो messages तो कहते ने ना जिस तरह आंटी ने कहा सारिया नु blessings मिलदियां ने so I hope some messages get across and that night next morning it was his job was done life carried on after about 2 months or so we went to Dubai my husband came back we had all gone to Dubai had a lovely stay there came back and it was at the back of my mind that I need to go and thank Guruji so I ring up my friend after about 2.5 months and I told her I said yeah I want to go and thank your Guruji तो मैंने कहती है मेरे ना कोई friends आ रहे ने from Chennai you will have to go yourself so I picked up my Maruti and zipped down and went to thank him this time Sangat ji when I went to thank him I wanted to touch his feet and thank him so as we stood again in line my turn came I touched his feet वो जैसे संगमरमर होता है इतने सुंदर इतने खूबसूरत मेरे पास थे I don't have words मेरे को लगा जैसे कि his feet will get dirty if I touch them so with my just the tip of my fingers I touched his feet because बहुत सुंदर थे उनके पैर and came back home next morning
As usual, for these we go to the canteen and we buy little soap and synthol soap and things like that. And I used, washed my hands. I kept getting a lot of gulab ki khushboo. A lot. So I thought maybe, my father's grown some roses. So fragrance shayad andar aa rahi hai. What is it? I couldn't understand. And I didn't even think about it. My mother came down that time. She was alive. She came. She said, I want to come and have coffee with you. I said, aa jao ji. So coffee फेट के फौजी style I gave her. She said, तू की इधर वो पूरा परफ्यूम छिड़के है? मैं कहा, हाँ जी. कहती नहीं, तू पूरा परफ्यूम छिड़के है? मैं कहा, नहीं मम्मी, मैं कुछ नहीं छिड़के. कहती, हाँ जी, मैं झूठ बोलती है. और दो खूब खुशबू में हाथ धोऊं, मेरे इर्द गिर्द मेरे हाथों से गुलाब की खुशबू भर भर के आए. I still didn't understand. Then संगत जी, दो तीन दिन बाद वो फिर मेरी माँ कहती मैं आके कॉफी पीना है. गुरुजी must be wanting to bless her also. That is why she must have said कि मैं आके कॉफी पीनी है दोबारा. वो फिर आई, कहती तू तो बड़े गुलाब छिड़क के रख दिए अपने कारेज में. क्या नहीं मम्मी, मैं तो कुछ नहीं छिड़किया. And I was slightly irritated. As soon as she left, then I rang up my friend. मैं क्या, and I smelled my hands and synthol ते लिरिल वगैरह दी खुशबू इस तरह दी थोड़ी होती है. And then I rang up my friend and I asked her, I said, yeah, there is so much roses fragrance coming from my hand, from my house, since the time I've gone to Guruji. And it was his blessing. So she said, that is my Guru's way of blessing you. Sangaji, Guruji te Rab hai, Ishwar hai. There is nothing beyond him. In his langar lies all the health, wealth, happiness, everything that you can ever ask for. After I lost my husband, my father and mother, all in a span of about 2.5 years. So I was like, I didn't understand why all this had happened. And he told me, he said, as it is, these were his exact words. He said, Ritu auntie, nothing happens by chance. Everything is predestined and preordained. Exact words. I understood that Rab di raza vich razi rehna sikh le. In spite of losing so many loved ones, he has held me very tight, rock solid. He takes me through life like there is no void. He has blessed my children, filled up my house with happiness, health, wealth, joys, everything that any person can desire. I felt pretty sick in 2011. And I would want to use the restroom very often. I didn't understand what was the miss. And when I was heavily into, I'm basically a sports person. So I was heavily into gymming, etc., or playing games. When I went to Bada Mandir Jandi si, Bada Mandir जिस तरह मैं सिजदा करना थे, my legs were hurting so badly. So it was, I think, about November 6th, 7th or 8th of, this is in 2011, after Guruji had left his chola. तो तदे कहते ना गुरुजी ते, he had said ना line हाँ लग जाएंगी, because Rab is everywhere. Guruji is omnipotent, omnipresent, everything, omniscient. He is everywhere around us at every instance. जिस तरह मैं बड़े मंदिर उन्हां दे सामने सिजदा किया ते मैं, I asked him, I said, Guruji, what's wrong? Why can't I bend down comfortably? So Sangat ji, that night, he showed a beautiful, he gave me darshan, his grace. And in that, Sangat ji, he showed that he is standing quite high on the mountain top. There is one me standing at a much lower level. And then he showed one me lying horizontal. Sangaji, this was somewhere in the first week of November 2011. Satya Aarti date si. And when he showed me, he showed that there were various spots of infection inside me. A lot of infection inside me. And he looked at me and he smiled. You know, his smile is so special, Sangaji. So special.
And he smiled, and that was because he, Tabi kehte na, when you connect with him, you don't need a media, you don't need just talk to him, look at him. He showed me the infection. And Sangat ji, from that November 7th or 8th to about 11 to about March 2012, Sangat ji, every single day I would be called either to do satsang or I would be called to have langar prasad, to have Guruji satsang. Without fail, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਜਾਵਾਂ. That was because he wanted to bless me with his langar prasad. His langar prasad is the best medicine on earth. Sangat ji, I never went to any doctor. I never showed myself to anybody. I didn't even share it with anybody. Yes, the only thing that used to happen was whenever I was traveling, and my son was not married either that time. So I would always tell my son continuously, please stop the vehicle, because I used to want to use the restroom very, very often. This is all that happened in those 3 months. And the biggest thing was that he called for because he is the world's biggest doctor. There is no doctor beyond him. And with that Langar Prasad, Sangaji, I was by about April, I was absolutely tickety-boo, running back. मैं दोबारा बिल्कुल ठीक हो गई. मैं जिम भी जाना शुरू कर देता. मैं अपने वॉक शुरू कर देते. सब I was able to bend, etc. Everything बिना किसी दिक्कत के. ਉਹ 3 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਸੀ. And my legs were again, बाकी सारा normal हो गया, सब हो गया. And I was able to again be perfectly healthy. तदी कहंदे मेरे रब दे लंगर विच health, wealth, happiness सब कुछ होंदी है. 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले, I had dengue. I got admitted in the hospital. And उधर मैं गुरुजी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ, I was feeling terrible. And ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, the day I got admitted, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ. ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਲੱਗਿਆ ਸੀ. ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, when you see it coming out, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਖੂਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਪੀ ਲੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਂਟੀ, I bless the rich and the poor alike. ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ. And ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ. that day, this is exactly the second day doctor comes, and that day I get discharged and I come back home. ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ. ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਖਾਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਿਠਾਈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ, ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ. I thank you ਸੰਗਤ ਜੀ. ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੰਗਤ ਜੀ. Thank you so much. Thank you so much uncle. Thank you so much auntie. Thank you so much. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦਾ. Thank you. Jai Guruji. Shukar. Thank you.